В нашей истории вайшнавов мы знаем множество примеров любви, которая связывала великих ачарьев, вайшнавов с божествами, которым они поклонялись. Srila Prabhupada, he quoted from the Shastra, Arche Vishnu Shiladir, what is it? Arche Vishnu Shiladir. Yeah, Shiladir. That if one approaches or thinks the deity to be wood or stone, one has a very fallen condition of consciousness. Шрила Прабхупада часто цитировал стих из Писаний, который гласит «Арче Вишну Шиладир». Если человек смотрит на божество и думает, что божество сделано из камня, это свидетельство очень падшего состояния его сознания. Om Purnam Ada Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate. That the absolute truth is perfect and complete. And all emanations of the absolute truth are perfect and complete. Совершенна и полна сама в себе, и любая часть, которая исходит из нее, также является полной и совершенной. I was recently hearing a recording of Srila Prabhupada. Недавно я слушал лекцию Шрилы Прабхупады. Where a tremendously influential person of his time who was so respectful to Srila Prabhupada. Он разговаривал с очень влиятельным человеком своего времени, и тот с очень большим уважением обращался к Шриле Прабхупаде. They were having a conversation. Они беседовали друг с другом. In fact, this year is the 50th anniversary of this conversation. На самом деле, в этом году исполняется 50 лет со времени этой беседы. It was a 2.5-hour talk between them. Они разговаривали друг с другом 2,5 часа. And with great respect, he was challenging Srila Prabhupada. И с очень большим уважением он, тем не менее, бросил вызов Шриле Прабхупаде. In certain ways, he was asking questions that devotees were afraid to ask. И в каком-то смысле он задавал вопросы, которые боялись задать Шриле Прабхупаде преданные. And one little segment of this conversation, И один небольшой отрывок из этой беседы. Srila Prabhupada was talking about the holy name of the Lord. Шрила Прабхупада стал говорить о святом имени Господа. And he was quoting Lord Chaitanya, Nam Nama Kari Bhavani, Nija Sarva Shaktis, that the Lord has many, many names, and each one of these names, which is an authentic name from the proper source of Guru Sadhu Shastra, each of these names have the Lord's potency. Шрила Прабхупада цитировал стих из Шикшаштаки Чайтанья Махапрабху «Нам Нама Кари Бахуда Ниджа Сарва Шактис». У Господа есть множество имен, и в каждое из этих имен Он вложил все свои энергии. Имена, если эти взяты из авторитетных писаний. Interesting, the way they got on this subject is this person heard from a yogi in India that LSD, that Christ had appeared in the form of LSD in order to liberate the fallen people of the Western world. Причина, по которой они стали говорить на эту тему, заключалась в том, что некий йог в Индии сказал этому человеку, что Иисус Христос появился в образе ЛСД, чтобы освободить весь мир, падших людей из этого мира. And he said, because the people are so distracted from spirituality that wanted to make it easy for them. Так как люди, in this age of Kali Yuga. Так как люди в этот век Кали-юги слишком не имеют равнодушны к духовной жизни, Иисус Христос сделал это очень простым для них и доступным. Srila Prabhupada, the way he responded was so expert. He said, yes, this is true. God does make liberation very easy in this age of Kali Yuga.
Шрила Прабхупада удивительным образом ответил на это. Он сказал, да, это правда. Бог действительно делает для людей Кали-юги освобождение очень простым. But in the form of the holy names, not LSD. Но в образе святого имени, а не ЛСД. And then he was describing the glories of the holy name. И затем Шрила Прабхупада начал описывать славу святого имени. And this man, he said there are certain religions that will not say the name of God because they say the name of God is so holy that if you try to say it with material word, with your material mouth, then it's forbidden. Этот человек стал говорить, что есть религии в этом мире, которые запрещают людям произносить имя Господа, потому что имя Господа настолько священное, что если мы произносим его своим ртом, то мы оскверняем его, это полностью запрещено. And Srila Prabhupada seemed to appreciate that. He said, yes, he said, they do not want to say the name because they don't want to bring something so sacred down to the material platform. Шрила Прабхупада в каком-то смысле согласился с ним. Он сказал, да, они не хотят произносить имя Господа, потому что они не хотят нечто абсолютно священное и трансцендентное не сводить на материальный уровень. But then he said, but there is a higher level that the Vedic literatures present to us. Но затем он сказал, что есть более высокий подход, более высокая концепция, которая можно видеть. Because everything is come everything in the form of energy. В конечном счете, так как все исходит из Кришны, Кришна находится во всем в форме своей энергии. The difference between material and spiritual, he quoted from Richard Swami, when we see anything of this world without a connection to Krishna. Разница между материей и духом. Шрила Прабхупада процитировал стих про Юкта Вайрагу с вами, заключается в том, каким образом мы используем это. Если что-то мы используем в этом мире материальным образом, это становится материей. But we can understand this whole material creation, it's Krishna's divine energy. Но при этом мы можем понять, что вся эта материальная энергия, Дайви Хеша Гуна Майи, это божественная энергия Кришны. When we see it as Krishna's energy, Krishna's property meant for Krishna's satisfaction. Если мы видим ее как собственность Кришны, предназначенная для удовлетворения Кришны, then we see the spiritual truth within this world. Тогда мы сможем увидеть духовную истину, заложенную в этом мире. And when a devotee chants the name of Krishna, understands when the devotee chants the name of God, that God appears as the sound vibration to make himself accessible to us. И когда святое имя Господа, то Господь появляется в виде этого звука, чтобы сделать себя доступным нам. Namachintamani Krishna's Chaitanya Rasvigra. The name of Krishna is Krishna. Намачинтамани Кришна Чайтанья Раса Виграха. Имя Кришны и есть сам Кришна. Mahaprabhu, when he was in Puri, two brothers. Шри Чайтанья, находясь в Пури, Sarvabhauma Bhattacharya and Vidyavachaspati. He said, in this age, Lord Krishna especially descends in two forms. As wood, and as water. As wood, he has appeared as Lord Jagannath, and water as Ganga. В виде дерева он проявляется как Господь Джаганнат, а в виде воды как река Ганга. And Sarvabhauma Bhattacharya, you should remain here in Puri, and you should worship Daru Brahman Jagannath in the form of wood, and Vidyavachaspati, you should go home back to Navadvip and worship the Supreme Lord Sri Krishna as Ranjis.
Он сказал: Сарвабхауматачарья, оставайся здесь, в Джаганатха-пури, поклоняйся дару Брамана в образе Джаганатха, как дерева, а ты, в виде Вачаспати, отправляйся обратно в Навадвипу и поклоняйся Господу в образе реки Ганги. So the deity is not in any way material. В этом смысле божество никоим образом нельзя считать материей. When according to proper blessings, grace, and instructions of our previous acharyas and scriptures, when Krishna is invoked within the deity, Krishna is the deity, so mercifully coming to accept our offerings and to attract our heart. Когда мы призываем присутствие Кришны в божестве с помощью авторитетного процесса, описанного в шастрах и нашими ачарьями, то Кришна становится этим божеством для того, чтобы по своей милости привлечь к себе наши сердца и принять наше служение. And the Shastras teach us that a very neophyte devotee sees Krishna in the deity, but doesn't see the Krishna in the form of within the hearts of the devotees. В шастрах также говорится, что начинающий преданный может понять, что божество не отлично от самого Бога, но он не понимает, что Бог также находится в сердцах всех преданных. Krishna is accepting our offerings and also our aparads in the form of the deities from the hearts of the devotees. Кришна принимает наши подношения и наши оскорбления как в форме божества, так и в форме преданных. And how we treat all living beings. А также в зависимости от того, как мы относимся к другим живым существам. Krishna is the supreme person. Кришна — верховная личность. But his divine energy is manifested everywhere. Но его божественная энергия проявлена повсюду. And by Krishna's own free will, he could manifest himself within any of his energies at any moment. И по своей воле Кришна может проявить себя в любой части своей энергии, в любое мгновение. Someone once challenged Prabhupada. Why are you making food offerings to the deity? Krishna doesn't need to eat. Однажды кто-то бросил вызов Шриле Прабхупаде: зачем вы подносите кушанье божествам? Кришне не нужно ваше кушанье. He said that Prabhupada said Krishna tells in Gita, Patram pushpam palam toyam yome bhakta prayachtati taraham bhakti bharitam ashnami prayatatmana. Krishna says, if you offer me with love and devotion, I eat. So should I believe Krishna or a loafer like you? Шрила Прабхупада сказал: Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Патрам пушпам палам таям ашнами». Если кто-то предлагает мне какую-то пищу с любовью, то я принимаю. И кому я, по-вашему, должен верить? Кришне или негодяю, подобному вам? In fact, Srila Rupa Goswami describes in his Bhakti-rasamrita Sindhu 64 items of devotional service. Шрила Рупа Госвами в Бхакти-расамрита Синду описывает 64 метода преданного служения. And of them, 5 are most prominent. И из них 5 самые могущественные. Associating with devotees. Общение с преданными. Chanting the holy names of Krishna. Пение святых имен Кришны. Hearing Srimad Bhagavatam. Слушание Шримад Бхагаватам. Visiting holy places. Пребывание в святых местах. And worshiping the deities. И поклонение божествам. This year, just a few weeks ago, there was a wonderful festival in Los Angeles. В этом году, всего несколько недель назад, был замечательный праздник в Лос-Анджелесе. It was Brahmotsava. Он совпадал с Брахмотсавой. What is the anniversary of Radha Madhav here in Kiev? How many years? 2 years.
Okay, well, in Los Angeles, 50 years ago, В Лос-Анджелесе они отмечали 50-ю годовщину с момента установления божеств. Здесь вторую. Srila Prabhupada personally welcomed the deities of Rukmini Dwarkanath. Шрила Прабхупада лично установил и пригласил божества Рукмини Двараканатха. Very small 8-metal deities. В то время это были небольшие божества из сплава 8 металлов. And he established Los Angeles as the world headquarters. И он сказал, что Лос-Анджелес — это наша штаб-квартира. And personally did the Abhishek, there's wonderful photographs, and taught the devotees how to perform the seva. Он сам сделал абишек, есть множество фотографий, и сам научил преданных, как служить божествам. And every year there's a great anniversary of their appearance. И каждый год они отмечают с большой помпой годовщину их установления, их прихода. Later this year, November, December, is the Brahmotsava, the 50th anniversary of the installation of Radha London Ishvara in London. Позже в этом году, в ноябре или в декабре, будет 50-я годовщина установления Брахмотсавы Рада Лондонишвары в Лондоне. Just Prabhupada sent 6 devotees, 3 Grihasta couples from San Francisco to London to start a temple. Прабхупада послал 3 пары преданных, 3 пары грехаст из Сан-Франциско в Лондон. They didn't know anyone, they didn't have any place to stay, they had no money. Они никого не знали, у них не было места для жилья, у них не было денег. There are several books that describe how this happened. Mukunda Goswami has written about it. Satsvarup Goswami Maharaj has written about it. Shamsundar Prabhu has written about it. Yamuna Devi has written about it. All wonderful versions of the same story. Есть несколько книг, в которых описываются разные версии этой замечательной истории. Мукунды Махараджа, Мукунды Госвами, Сатсварупы Госвами, Шьямасундар Прабhu, Ямуна Деви. They had such faith in Srila Prabhupada's compassion. Они настолько верили в сострадание Шрилы Прабхупады. And they were so inspired by his fearlessness to not let any impediment stand between him and his service to his Guru and Krishna. И настолько были воодушевлены его бесстрашием, что он не позволял никаким препятствиям помешать его служению Гуру и Кришне. So within less than a year, they had a wonderful building, a block from the British Museum in downtown London. И меньше чем через год у них появилось замечательное здание всего-навсего в квартале от Британского музея в центре Лондона. And Srila Prabhupada really wanted to install deities of Radha and Krishna there. И Шрила Прабхупада хотел установить там божества Радхи и Кришны, пригласить. And Prabhupada's prayer, Krishna reciprocated. И Кришна ответил на молитвы Шрилы Прабхупады. There just happened to be Radha Krishna deities at someone's house in London, and Prabhupada, in his own way, he took those deities. В чем-то доме в Лондоне оказались божества Рады и Кришны, и Шрила Прабхупада в свойственной ему манере забрал эти божества. They were the first large marble deities outside of India and in Lord Chaitanya Mahaprabhu's mission. Это были первые большие мраморные божества за пределами Индии в движении Чайтанья Махапрабху, в движении Искон. Srila Prabhupada personally performed the Abhishek and the Yagya, and he asked Radharani and Krishna, please be here and accept the offerings of these devotees. Шрила Прабхупада сам совершал ягью и абишеку, и он попросил Радharani, пожалуйста, прими подношение от этих преданных. 50 years this year we are celebrating Mahotsavas, that occasion of Srila Prabhupada bringing Krishna and Sri Radha to London.
В этом году мы отмечаем 50-ю годовщину с тех пор, как Шрила Прабхупада привез Кришну и Шри Раду в Лондон. And over these years, tens and thousands of people have worshipped those deities, and thousands have become devotees, giving their lives and souls to the service of Krishna. На протяжении этих лет тысячи людей увидели эти божества, поклонялись этим божествам. Тысячи людей стали преданными и посвятили своей жизни служению им. There's something else very special that's about to happen this year. В этом году также должно произойти еще совсем уже особенное событие. His Holiness Giriraj Swami Maharaj is going to be releasing his book. Его святейшество Гирирадж Свами Махарадж собирается выпустить свою книгу, опубликовать. Which is about Srila Prabhupada's pastimes with the deity form of Shri Shri Radhi Gopinatхи in Mumbai. Который будет описывать отношения Шрилы Прабхупады с Кришной в образе Шри Шри Радхи Гопинатхи в Мумбаи. He brought those deities to a swampy land. Он привез эти божества на болотистую почву. It's about a 700-page book, so I can only speak a few words from it. Книга эта около 700 страниц, поэтому я могу рассказать оттуда всего несколько страниц. It's one of the greatest histories of Chaitanya Mahaprabhu's movement. Это одна из самых замечательных историй страниц в истории движения Чайтаньи Махапрабху. Srila Prabhupada crossed over challenge after challenge, year after year, to keep his promise to the deities. Шрила Прабхупада в течение долгих лет сражался, преодолевая всевозможные препятствия для того, чтобы исполнить свое обещание, которое он дал божествам. Devotees wanted a temple in downtown Mumbai. Преданные хотели, чтобы у них был храм в центре Мумбаи. Prabhupada chose this land that seemed to be so very far from Mumbai. Но Прабхупада выбрал землю, которая казалась тогда очень далеко от центра Мумбаи. And Prabhupada brought the deities of Radharasa Bihari and put them in a little shack in a swampy field that was infested with rats and mosquitoes and snakes. Но Шрила Прабхупада взял божества Радхараса Бихари, установил их в какой-то соломенной хижине на болотистой, заболоченной земле, которая была полностью заражена и кишела змеями, комарами и крысами. And devotees were wondering, what are we going to do here? И преданные думали, чего ради мы тут? And Srila Prabhupada said, someday this place will be the heart of Mumbai, Bombay. И Шрила Прабхупада сказал, придет день, когда это место станет самым центром Бомбея. Devotees just had faith. Преданные поверили ему. And Prabhupada promised. Шрила Прабхупада пообещал. He made a promise to Radharasa Bihari. Он пообещал Радхараса Бихари. We will build a beautiful temple home for you here. Мы построим замечательный дом для вас здесь, на этой земле. And soon after he made this promise, И вскоре после того, как он пообещал это, all the neighbors turned against the devotees. все соседи восстали против преданных. And then the government turned against the devotees. Правительство стало And the нападать на person who преданных. sold Prabhupada the land wanted to cheat him and kick him off and keep all the money. Человек, который продал ему землю, захотел обмануть его и забрать обратно себе землю. And he was at one time the mayor of Bombay. А этот человек в свое время был мэром Бомбея. And he was the chief editor of one of the leading newspapers. И он был главным редактором одной из самых популярных газет. And he had the mafia with him. И за ним стояла мафия. And he had the government with him. И правительство слушалось его. And all Srila Prabhupada had was a
few Western devotees who had dysentery. А у Шрилы Прабхупады было всего-навсего несколько преданных Западу больных дизентерией. And they didn't know what to do. Они не знали, чего делать. Why don't we just move somewhere else? Они говорили, что бы нам не переехать куда-нибудь. But Srila Prabhupada, I promised Radharasa Bihari, and they were living in a little shack. Но Шрила Прабхупада всегда отвечал, я пообещал Радхараса Бихари, они жили в какой-то хижине. And they started building a little temple, and then these mafia people came and tore it down, and government was with them. Они старались строить какой-то временный небольшой храм, но приехали бульдозеры, правительство снесло этот храм, и за ними стояла мафия. And the book tells about years of struggle where Srila Prabhupada, he gave his promise to the deities. There was nothing that could stop it. И книга эта рассказывает о многолетней борьбе в результате того, что Шрила Прабхупада дал обещание божествам, и он не захотел отступать от своего обещания. And today, Shri Shri Radharasa Bihari Temple is the most popular temple in all of Mumbai. И сейчас Радхарас Бихари, храм Радхарас Бихари, самый популярный храм во всем Мумбаи. And Juhu is in the heart of Mumbai. И Джуху стал центром Мумбаи. There are millions of people coming every year. Каждый год миллионы людей приходят в этот храм. It's all based on one pure devotee's promise to the deities. И все это случилось благодаря тому, что один чистый преданный пообещал это божествам. And we find this is the continuous truth throughout the Vaishnava paramparas. И мы можем видеть, как эта истина снова и снова проявляется в нашей вайшнавской парампаре. How Krishna receives the love and showers his mercy through the form of the Archamurti. Как Кришна принимает любовь и проливает свою милость в форме божества Арчамурти. Approximately 5,000 years ago in Dwarka, Devaki inquired from Dwarkadish Krishna that I have heard so many stories of your childhood pastimes in Vrindavan, Gokul with Yashoda Mai. Где-то 5000 лет назад Деваки в Двараке обратилась к Дваракадишу Кришне и сказала, я слышала множество удивительных историй про твои детские игры с Яшодой во Вриндаване. The very night you were born from me, you asked us to carry you to Gokul. So I never got to see any of your charming childish pastimes, but just by hearing about them I am attracted. Ты попросил нас перенести в Гокулу в ту же самую ночь, как ты появился из моего чрева, так что у меня не было возможности увидеть твои детские игры, но один звук рассказов об этих детских играх привлек мое сердце. Please show me this form of Balagopal. Пожалуйста, яви мне свой образ Балагопала. So the great Dwarkadish manifested his form of Gopal. Великий Дваракадиш проявил себя в образе Гопала. Stealing butter. В одной руке у него масло. Holding a churning rod and a little rope. В другой руке у него мутовка для взбивания масла и веревка. His leelas were so charming that Devaki's heart melted. Этот образ был настолько пленительным, что сердце Деваки растаяло. And Rukmini, she saw this beautiful form and she was so attracted. She requested Krishna, I want to worship you in this form of Gopal. Рукмини тоже увидела этот образ, и она попросила Кришну, я хочу поклоняться тебе в этом образе Гопала. So Krishna manifested the form of a deity. Таким образом, Кришна проявил себя в образе божества. Where he's little Krishna Vrindavan holding a churning rod for churning butter and a rope. Маленький Кришна во Вриндаване, который пахтает масло и держит в руках веревку. And that
Murti was Rukmini's Ishtadev. Эта Мурти стала Иштадевом Рукмини. But years later, when Dwarka became unmanifested, Но годы спустя, nobody knew where that Murti went. когда Дварака исчезла с лица земли, никто не знал, где оказалось это божество. But around 750 years ago, one of our great acharyas of our parampara, Shripad Madhvacharya, he was in the Udupi area of South India, sitting on the sand on the seashore. Где-то 750 лет назад один из великих ачарьев нашей сампрадаи, Шрипад Мадхвачарья, находился в то время на берегу океана в районе Удупи. He was reciting wonderful prayers to Krishna. Он произносил замечательные молитвы, обращенные к Кришне. Suddenly there was a storm of wind. Неожиданно налетел шторм. The sea became very turbulent. Море взволновалось. And there was a boat. И он увидел корабль. That boat was being tossed up and tossed down and tossed around, and it was about to sink. Волны бросали из стороны в сторону этот корабль, и он готов был утонуть. But the captain of the ship happened to see this great effulgent sannyasi, Sri Madhvacharya, sitting, and he was crying out for help. Но капитан этого корабля увидел на берегу сияющего саньяси и обратился к нему за помощью. And Sri Madhvacharya he's an avatar of Vayu, the wind god, so he has special connections with the wind. He just moved his hand in such a way that the storm stopped. Шрипад Мадхвачарья, воплощение Ваю, бога ветров, у него есть особая связь с ветром, поэтому он просто махнул рукой, и шторм утих. This merchant captain of the ship, he came to the shore, and with great humility and gratitude, he said, "I want to give you anything from the ship, you know, as a gift. You saved my life and my fortune." Капитан этого торгового судна сошел на берег и с огромным смирением обратился к саньяси и сказал: «Я хочу дать тебе что-то из нашего драгоценного груза. Забирай все, что хочешь, что у нас есть, чтобы отблагодарить тебя». Madhvacharya asked, "Where are you coming from?" Мадхвачарья спросил: «Откуда вы плывете?» He said, "This ship is coming from Dwarka." «Мы плывем из Двараки», — ответил He капитан. said, "Oh, you are coming from Dwarka. Do you have any Gopi Chandan?" «О, ты из Двараки плывешь, у вас есть Гопи Чандан?» How many of you have been to Dwarka? Кто из вас был в Двараке? Just outside of Dwarka, there's a place called Gopi Talab. And that's where all Gopi Chandan comes from. Недалеко от Двараки есть место, которое называется Гопи Талаб, и вся Гопи Чандана оттуда. So the captain said, "Actually, we have a lot of very valuable merchandise on the ship, but to balance the ship, we did put 2 big blocks of this mud from Gopi Talab." Капитан ответил, что у нас много драгоценных товаров, и для того, чтобы сделать корабль устойчивым, мы также набрали глины, и глина как раз оттуда, из этого пруда Гопи Талаб. Shripad Madhvacharya said, "That's all I want." Шрипад Мадхвачарья сказал: «Мне ничего другого не надо». So he took this block of Gopi Chandan. Он взял этот огромный блок Гопи Чанданы. And he started, nobody could lift it. It was so heavy. Никто не мог поднять эту огромную глыбу. But he lifted. Но он поднял с легкостью. And the Gopi Chandan cracked open. И этот шар Гопи Чанданы раскололся. And from the center of it was a beautiful deity of Gopal.
И в центре этого оказалось прекрасное божество, статуя Гопала. That was Rukmini's deity. Это было то самое божество, которому поклонялись He Рукмини. was put in Gopi Talab and he was under the mud for 4,500 years. Его поместили туда, в Гопи-Талап, и он находился там, в глине, в течение 4500 лет. And the other block of Gopi Chandan broke open, it was Balaram. А в другом блоке Гопи-Чанданы, который тоже раскололся, оказался Баларам. So Madhvacharya lifted up the deity and carried him back to Udupi, and on the way he composed and recited beautiful poetry glorifying Krishna. And every day at Udupi Krishna temple they recite those prayers. Шрипад Мадхвачарья обнял это божество и прошествовал в Удупе, и по дороге он сочинил удивительные стихи, молитвы, обращенные к Кришне. Каждый день с тех пор в храме Кришны в Удупе повторяют эти молитвы. And he so carefully organized the worship of the deities, of that deity of Udupi Krishna, so that for centuries and centuries in the future, the deity would never miss an offering. И он с такой тщательностью организовал поклонение божеству в Удупе, чтобы в течение многих-многих столетий ни одно подношение и ни одна пуджа этому божеству не была пропущена. And now over 750 years later, Udupi Krishna is still being worshipped, and there are still millions of people from all over India and the world coming for his darshan. И 7,5 столетий спустя божество Удупи Кришны по-прежнему принимает поклонение. Миллионы людей со всех концов Индии приходят туда для того, чтобы получить его даршан. Because when Sripad Madhvacharya took the responsibility, he made a promise to the deity that all of my descendants for all centuries to come, they will take care of you. Потому что Шрипад Мадхвачарья принял на себя ответственность и пообещал божеству, что все мои последователи в течение многих-многих поколений будут заботиться о тебе. Sri Ramanujacharya, he went places like Tirupati, Srirangam, where he established, according to the scriptures, according to the saints, the Alwars, he established very, very devotional, precise ways of worshiping the deities. And to this day, just last year was the 1000th birthday of Sripad Ramanujacharya. Шрипад Рамануджачарья отправился в Шрирангам, в Тирупати и установил образ поклонения божествам в этих святых местах в соответствии с Писаниями. И до сих пор во всех этих местах и этой традиции следует неукоснительно. В прошлом году мы отмечали тысячелетнюю годовщину со дня рождения Шрипада Рамануджачарьи. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he entrusted deity forms of Sri Radharani, Sri Krishna to his devotees. Шри Чайтанья Махапрабху поручал заботам своих преданных божества Шри Шри Радхарани и Кришны. And it's such an integral part of our history, the love shared between Krishna and the devotees. И это неотъемлемая часть нашей истории, которая описывает любовь Кришны к своим преданным. The Param Guru of Mahaprabhu was Madhavendra Puri. Парам Гуру Махапрабху был Мадхавендра Пури. He was doing his parikrama at Govardhan. Он совершал свою парикраму у Говардхана. And he stopped at Govinda Kund Он остановился у Говинда Кунды. and was fasting. And little cowherd boy came to him and said, "Why are you fasting? In my village, no one should fast." Маленький мальчик-пастушок пришел к нему и говорит: ты чего голодаешь? В моей деревне никто не голодает.
Madhvacharya, Madhavendra Puri didn't know who this little boy was. He said, "How did you know I'm fasting?" Мадхавендра Пури очень удивился, он сказал: откуда ты знаешь, что я пощусь? The little boy said, the ladies, the Brijabasi ladies who are getting water from the kund and the well, they've been watching you. They told me that you're fasting, so I have brought you some milk. Мальчик сказал, что местные женщины, которые набирали воду из Говинда-кунды, наблюдали за тобой и поняли, что ты постишься, поэтому я принес тебе кувшин молока. Here is a pot. I will later and collect the pot, but now I have to go milk the cows. Держи кувшин, позже я беру кувшин, а тем временем нужно бежать и доить коров. So Madhavendra Puri drank the milk and washed the pot, and he was chanting his japa, and he had a vision where the little boy said, "Actually, I've been waiting for you for so long, Madhavendra Puri. Come and I'll show you where I am." Мадхавендра Пури выпил это молоко, вымыл горшок и стал повторять джапу. В этот момент ему пришло видение. Гопал, тот самый мальчик, стал говорить: «О, Мадхавендра Пури, я так долго ждал тебя, я нахожусь здесь под землей, спаси меня». Near Govinda Kunda were some bushes. Недалеко от Говинда-кунды были кусты, заросли. He said, "You go in there." Иди в эти заросли кустарника. And the little boy, who was Krishna himself, told him how he should be installed and how he should be worshipped. И маленький мальчик, который был самим Кришной, объяснил, как нужно установить это божество и как следует ему поклоняться. And Madhavendra Puri brought some Brijabasis, and there they discovered Gopal. Мадхавендра Пури созвал Бриджбаси, и они обнаружили Гопала. And installed him at Govardhan Hill. И установили его на вершине холма Говардхан. And because of his devotion and his faith, he attracted so many people to come, and they gradually built a temple and so many disciples, and he taught them how to worship the deities. И благодаря его преданности множество людей пришло туда, а он научил их поклоняться божеству и утвердил эту традицию. And Lord Chaitanya Mahaprabhu so much appreciated how Madhavendra Puri was willing to go any length to offer seva to please Gopal. И Господь Чайтанья Махапрабху оценил те усилия, которые прилагал Мадхавендра Пури для того, чтобы поклоняться Гопалу. Он готов был ради него на все. In Jagannath Puri, Lord Chaitanya discovered the deity of Gopinath. В Джаганатха Пури Господь Чайтанья сам нашел божество Гопинатха. He was found in a garden under the ground, so he was known as Tota Gopinath. Его нашли под землей в саду, поэтому его назвали Тота Гопинат. And Sri Chaitanya Mahaprabhu entrusted the seva of Gopinath to Gadadhar Pandit. Шри Чайтанья Махапрабху поручил севу Гопинатха Гададхара Пандиту. And Gadadhar Pandit made a chacha sannyas. He made a vow to never leave the service of the deity. Гададхар Пандит принял кшетра саньясу, он дал обет никогда не покидать это место и никогда не оставлять поклонение божеству. And there are so many beautiful stories of the love between Gopinath and Gadadhar Pandit. Есть множество историй, которые описывают любовь, связывавшую Гопинатха и Гададхара Пандита. One time, as the devotees from Bengal were about to leave Puri to go back to their homes, Однажды, когда преданные из Бенгалии были готовы покинуть Пури, чтобы возвратиться к себе домой, Lord Chaitanya was giving everyone not only instructions, but appreciation. Господь Чайтанья прославлял каждого из них, не давал им наставления, но благодарил их. He turned to 3 devotees. Он обратился к 3 преданным. They were all from a village of Bengal named Srikanda. Все они были из деревни в Бенгалии, которая называлась Шриканда. There in Srikanda there were 3 brothers, Mukunda, Madhva, and Narahari. В Шриканде жили 3 братьев – Мукунда, Мадава и Нарахари. And Mukunda had a son named Raghunandan. У Мукунды был сын по имени Рагунандана. Lord Chaitanya
asked a question that was quite esoteric. Господь Чайтанья задал очень эзотеричный вопрос. He said, Mukunda, are you the father of Raghunandan, or are you the son of Raghunandan? Он спросил: «О Мукунда, кем ты приходишься Рагунандане, отцом или сыном?» Mukunda said, because Raghunandan inspires myself and my whole family so much in devotion to Krishna, therefore he is my father and I am his son. Мукунда ответил: «Так как Рагунандан воодушевляет меня и всю мою семью на поклонение Кришне, и делает это с таким энтузиазмом, на самом деле он мой отец, а я его сын». And Lord Chaitanya was very happy with that answer. Господь Чайтанья очень обрадовался этому ответу. He said, yes, one who inspires our bhakti is our spiritual master, is our father. Он сказал, что тот, кто воодушевляет бхакти в нашем сердце, является нашим отцом и духовным учителем. And then Lord Chaitanya gave 3 very important instructions. И затем Господь Чайтанья дал 3 очень важных наставления. He told Mukunda Sarakar that you should earn material and spiritual wealth. Он сказал Мукунде Саркару: ты должен зарабатывать материальные богатства и духовные. And he turned to Raghunandan and said, you should worship the deity. Он обратился к Рагунандане и сказал: а тебе нужно поклоняться божеству. And then he turned to Narahari, he said, you should stay with the devotees and preach. А обращаясь к Нарахари, он сказал: оставайся с преданными и проповедуй. And Srila Prabhupada's purport, he explains, these are 3 primary duties. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что это 3 основных обязанности. And they're all equal. И что они находятся на одном уровне. He said, Mukunda Sarakar was a grihasta with wife, children, property. Он сказал: Мукунда Саркар был грехастый, у него была жена, дети, собственность. And he should earn material and spiritual wealth by keeping Krishna in the center of his family, his occupation, his life. И он должен зарабатывать материальные богатства и духовные богатства, поставив Кришну в центр своей жизни. In fact, Lord Chaitanya gave an example of Mukunda Sarakar's devotion. Traidas Prabhu referred to it in his class. Господь Чайтанья привел пример преданности Мукунды Трейдас Прабху в своей лекции, упоминал об этом. He was a doctor. Он был врачом. And one of his patients was the Mughal king. И один из его пациентов был правитель моголов. So he's a grihasta, he has children, he has to get paid sometimes, he's taking care of his property, and he's on a raised platform giving medical advice to the king. Он грехастый, у него есть семья, ему нужно иногда зарабатывать деньги, и он находится практически на одном уровне с царем и дает ему совет по медицине, как поддерживать здоровье. While he was talking in the king's ear, it was sunny out. So one of the servants of the Mughal king, he took a peacock fan and placed it over the king's head to shade him. И пока он шептал ему что-то на ухо, один из слуг, прислужников царя поднял веер из павлиньих перьев, чтобы защитить царя от палящих лучей солнца. As soon as he saw a peacock feather, he remembered Krishna. Как только он увидел перо павлина, он вспомнил о Кришне. And he lost consciousness in ecstatic love. И упал без сознания, охваченный экстатической любовью. He fell onto the stage, he rolled and went way down to the ground and fell on the ground. Он скатился с этого помоста, скатился низко и оставался там где-то на земле. The king thought maybe he's dead. Царь испугался, может, он умер. So the king jumped off his throne and ran down the stairs and went down to the ground and saw Mukunda laying there.
And Mukunda was looking up, and the king said, "What happened?" Правитель соскочил с своего трона, спустился по лестнице, подошел к Мукунде и стал спрашивать у него, что произошло. He said, "No, I'm all right." А Мукунда сказал, не, у меня все в порядке. He didn't say, "I saw the peacock feather and I went into ecstasy," because devotees are humble. Он не сказал, я увидел павлинье перо и впал в экстаз. He said, "I have a disease, something like epilepsy, and Он сказал, sometimes что I fall unconscious у like меня this." иногда бывают припадки, что-то вроде эпилепсии, поэтому я потерял сознание. But because Mukunda Sarakar was such a compassionate, humble, pure devotee, the king, the Mughal king, realized that this is a liberated person who went into ecstasy upon seeing the peacock feather. Но так как Мукунда Саркар был таким чистым и освобожденным преданным, даже могольский правитель, мусульманин, увидев его, понял, что случилось, и он понял, что его охватил экстаз любви к Кришне. Now Mukunda Sarakar, he had a nice little home in Sri Khanda, and the whole family was serving the deity of Gopinath. Мукунда Саркар жил у себя в Шриканде, и вся семья его служила божеству Гопинатха. One day, the king called for Mukunda to come to see him. И однажды его вызвал к себе правитель Бенгалии. But it was before the offering. Но это было как раз перед тем, как он должен был подносить что-то божествам. Mukunda Sarakar every day would make a wonderful offering to Gopinath in the early afternoon. Мукунда Саркар каждый день своими руками готовил для Гопинатха и в полдень подносил ему. But now he had to go, so he called his little son Raghunandan. At that time he was hardly 5 years old. Но он вынужден был уйти в этот момент, поэтому он позвал своего маленького сына, которому едва исполнилось 5 лет. And he said, "Today you do the offering." And he gave him all explanations of how to do the offering. Very simple. И он поручил ему и сказал, сегодня ты должен сделать это подношение божествам, и научил его очень простому способу сделать. If you offer with love and devotion, Krishna will eat. И он сказал, если ты с любовью и преданностью предложишь это божеству, Кришна съест. Mukunda left. Мукунда ушел. Raghunandan's mother brought him the Rajbhog. Рагунан принес поднос с Раджбогой. He went on the altar, placed it before Gopinath. Он зашел на алтарь и поместил этот поднос перед Гопинатхом. And he didn't know so many rituals. He just said, "Gopinath, please eat." Он не знал всех ритуалов, поэтому он сказал, Гопинат, пожалуйста, Such покушай. simplicity, such innocence, such devotion. С Gopinath невинной ate. простотой. Гопинат, пожалуйста, покушай. But Krishna, Brahma Samhita explains any one of his limbs can perform the functions of any limb. By his glancing, he can taste every preparation. He tastes the devotion which is within the preparation. В Брахма Самхите говорится, что любым из своих органов чувств Кришна может есть, поэтому Кришна принимает наши подношения своими глазами. Он берет из наших подношений преданность, которую мы вложили в них. But Raghunandan kept asking Gopinath, "Please eat." Но Рагунандан настаивал и просил Гопинатху, пожалуйста, поешь, поешь. And Raghunandan started crying. В конце концов Рагунандан расплакался. Is it because I have no devotion that you won't eat? Ты не хочешь есть, потому что у меня нет никакой преданности? And Gopinath, the Murti, was so moved by Raghunandan's tears. He said, "Raghunandan, I already ate." Гопинат настолько расстроился, что он обратился со словами к Рагунандану и сказал, Рагунан, я уже съел. He said, "But the food is still here." Рагунан сказал, нет, пища не тронута. He said, "I glanced, I ate in my glance." Он сказал, я съел глазами. Raghunandan said, "I'm too small to understand this philosophy of glance." Рагунан сказал, я слишком маленький, чтобы эту философию понимать. Съешь по-нормальному. So Gopinath came down and
right in front of Raghunandan's eyes with his hands, he ate everything on the plate. Гопинат сошел со своего помоста и все съел прямо на глазах у Рагунандана. And if any of us think that this is just a story, this is not possible. Кто-то скажет, что это всего лишь навсего сказка, это If невозможно. Krishna can manifest this entire cosmic manifestation and keep it going for limitless yugas, what is the problem for Krishna to eat? Если Кришна может проявить себя в виде этого гигантского мироздания, которое живет в течение миллионов лет, то что стоит Кришне взять и съесть что-то? Srila Prabhupada taught a preliminary principle of having shraddha or faith in God is to understand he has achintya shakti, he has inconceivable potencies. Шрила Прабхупада учил нас, что предварительным условием веры в Бога является понимание того, что у Кришны есть ачинтья шакти, непостижимая способность делать что-то. So Raghunandan was very happy. And he brought the empty plate off the altar. Был очень доволен, он снес пустой поднос с алтаря. And mother said, "Where is the Mahaprasad?" Мать спросила, где Махапрасад? Because he was on the altar for a long time. Потому что он долго находился там на алтаре. He said, "Gopinath ate it." Он сказал, Гопинат все съел. Now, for most mothers, you would suspect something. Как любая нормальная мать, она что-то заподозрила. So after some time, Mukunda Sarakar came home and said, "Please give me prasad." Raghunandan's mother said, "There's no prasad today." Через какое-то время Мукунда Саркар вернулся и попросил прасада. Мать Рагунандана сказала, сегодня прасада не будет. You ask your son what happened. Спроси у своего сына, что So he произошло. explained everything, and Mukunda Sarakar understood the power of Gopinath and how his son was very extraordinary. Рагунандан объяснил ему, что произошло, и Мукунда понял, что у него необычный сын. So he was thinking about this for some days. Несколько дней он размышлял над этим. And he said to his son, "I have to go out again, so you make the offering." И он снова сказал сыну, мне нужно опять отлучиться, сегодня ты предлагаешь So просад. Raghunandan was very happy. Рагунандан очень обрадовался. And Mukunda Sarakar left the house. Мукунда Саркар ушел из дома. And as soon as Raghunandan came on the altar with the bhoga, Mukunda Sarakar secretly he came in through a side door and was looking into the altar. Nobody could see him. И как только Рагунандан зашел в алтарь с этим подносом, Мукунда Саркар тайком вернулся и стал подглядывать в замочную скважину. And the same pastime took place. Raghunandan Thakur asked Gopinath, "Please eat." Точно то же самое повторилось. Рагунандан Такур стал просить Гопинат, пожалуйста, поешь. Just to please his devotee, Gopinath came down. И чтобы доставить удовольствие своему преданному, And he Гопинат took a сошел с bite out of a алтаря. laddu. И он вложил в рот ладу. And as soon as Mukunda Sarakar saw that, he just, Hari, Hari, he was amazed. But because he made a sound, Gopinath saw him and then went back on the altar. И как только Мукунда увидел это, он стал кричать «Хари, Хари». Гопинат заметил, что за ними наблюдают, и он сразу же вернулся на алтарь. But if you go to Sri Khanda, even today, that half-eaten laddu is on the altar. Но если вы отправитесь в Чикаго, то до сих пор на алтаре хранится это наполовину съеденное ладу. So Raghunandan became a great devotee of Gopinath. Так Рагунандан стал великим преданным In fact, Гопинатхи. Gopinath reciprocated with him so much as the years were growing, and he actually let me tell just a couple more stories. Еще пару историй про Гопинатхи. Right near a lake outside the temple, there's a kadamba tree. Недалеко от храма Гопинатхи в Шриканде находится дерево Кадамбы And и пруд. every day, 365 days a year, year after year, exactly two fully ripened,
fragrant blossom kadamba flowers were on that tree. И на этом дереве, которое растет у этого озера, каждый год в течение всех 365 дней появляются каждый день 2 цветка кадамбы. Which is very, very miraculous, because generally kadamba flowers only grow for a couple months in a year. Это само по себе Summer season. чудо, потому что обычно кадамбовые деревья цветут всего 2 месяца в году, летом. But when the news spread that Gopinath ate the food offered by Raghunandan the way he did, Но когда распространилась новость о том, что Гопинат съел еду, предложенную ему Рагунанданой, it caught the attraction of a great Vaishnav named Abhiram Thakur. великий вайшнав по имени Абирам Такур услышал об этом. He was a personal associate of Lord Nityananda Prabhu. Он был личным спутником Господа Нитьянанды Прабху. In Krishna's Leela, he is Sri Dama, the brother of Sri Radharani. В лиле Кришны он Шридама, брат Шри Радхарани. And actually, Mukunda Sarakar is Brinda Devi. А Мукунда Саркар Вринда Деви. So Abhiram Thakur was very powerful. Абирам Такур был очень могущественным преданным. There was very well-known stories among the Vaishnavas at that time that if Abhiram bowed down to any deity or any stone that wasn't the pure Shalagram Shila or that Krishna wasn't in, it would crack. В то время преданные рассказывали друг другу множество историй. Если Абирам кланялся какому-то божеству или шилаграм Шилы, которая не была чистой шилаграм Шилы, или божеству, в котором не было самого Кришны, божество трескалось или And if he bowed down to a human being, if they had any trace of false ego or desires for material enjoyment, they would die. А когда он кланялся людям, если у них были хотя бы следы материальных желаний, материальных наслаждений, они умирали. So devotees are humble, they never think themselves pure. Преданные, смиренные, поэтому они никогда не считают себя чистыми. So no one wanted Abhiram Thakur to go Banchakalpa. Поэтому никто не хотел, чтобы Абирам Такур подошел к ним и сказал Ванчакал And the news came to Sri Khanda that Abhiram was going to come to offer his respects to Raghunandan, the 5-year-old child. И жители Шриканды узнали, что Абирам направляется в их деревню, чтобы поклониться 5-летнему ребенку Рагунандане. Mukunda Sarakar and his whole family were wondering, no, Raghunandan, he might be very sweet and special, but he's a little boy, he cries, all these things. We have to hide him. Мукунда Саркар и вся его семья стали думать, что делать. Рагунандан, конечно же, очень сладкий, маленький ребенок, но он всего лишь навсего ребенок, иногда он плачет, поэтому нужно его спрятать подальше. So there was great suspense. Они все напряглись. The news came, Abhiram is right in the outskirts of Khanda. И в конце концов пришло известие, Абирам на околице Шриканды. So they quickly brought Raghunandan to somebody else's house and hid him. Они быстро отвели Рагунандана в другой дом и спрятали его. And Abhiram came. Абирам пришел. He said, I have come to see Raghunandan. Он сказал, я пришел, чтобы поклониться Рагунандане. He said, we're sorry, but he's not home. Просим прощения, но его нет дома. So if you've ever been to Sri Khanda, there's a tree where Abhiram, he sat under that tree and he was chanting. Если вы были в Шриканде, там до сих пор есть дерево, под которым сидел Абирам, повторяя святые имена. And Raghunandan, he found out that Abhiram was there under that tree. И Рагунандан узнал каким-то образом, что Абирам сидит под этим деревом. Abhiram's a very senior, grave Vaishnav. Абирам очень старший, солидный, преданный. And Raghunandan, this little boy, he started running to meet Abhiram. А Рагунандан, маленький мальчик, убежал из дома и прибежал к Абираму. And as he was running to Abhiram, Abhiram got up and saw him.
Когда он бежал к нему, Абирам поднялся и увидел его. And everyone was watching. Все застыли. And Abhiram bowed down, and Raghunandan bowed down. Абирам поклонился, и Рагунандан поклонился ему. And Raghunandan, not only did he live, but he was embraced by Abhiram Thakur, and together they were loudly chanting the holy names and dancing. И Рагунандан не только выжил этот поклон, но после поклона Абирама обнял его, они стали танцевать вместе и громко петь святые имена. That place where they danced in ecstasy together. Это место, в котором они танцевали вместе в экстазе, Very holy place of pilgrimage. стало святым местом паломничества. So this is few little stories of how Krishna can reveal himself in reciprocation with the love of his devotee, in the Несколько form of the deity. историй, как Кришна может проявить себя, отвечая взаимностью на любовь преданных в образе божества. Sometime after this, Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in a vision to Narottam Das Thakur. Некоторое время после этого Шри Чайтанья Махапрабху предстал в видении Нароттаму Дасу Такуру. This is sometime after Narottam Das Thakur had lived in Vrindavan with Jiva Goswami, Srinivasacharya Shamananda Goswami, and he came back to his home in Keturi Gram. Это случилось уже после того, как Нароттам Дас Такур вместе со Шринивасом Ачарьей и Шриманандой отучились под руководством Дживы Госвами во Вриндаване и вернулись к себе домой. В то время Нароттам Дас Такур жил у себя дома в Шри Кетури Грам. In this vision, В этом видении Lord Chaitanya told Narottam, I am waiting for you. Господь Чайтанья стал говорить Нароттаме: «Я жду тебя. I am now living in the form of a Murti. Я вошел в божество, я живу в форме этого божества Мурти. In an abandoned grain silo that is infested with snakes. В зернохранилище, которое кишит змеями, заброшенным». So Narottam Das Thakur, he awoke from that dream vision, and he started asking around Keturi, is there any grain silos that are abandoned because they're infested with snakes? Нароттам Дас Такур проснулся и стал спрашивать людей в Кетуре, есть ли где-то заброшенное зернохранилище, которое люди оставили, потому что People там said, слишком oh много yes, змей. we know this grain silo. It's on the property of a Vipradas. Люди стали говорить: да, мы знаем такое зернохранилище, оно находится на земле Випрадаса. So Narottam went to Vipradas. Нароттам отправился к Випрадасу. He said, you have this silo? Он спросил: у тебя есть это He зернохранилище? said, yes. Он сказал: да. He said, I have invested so much of my money to accumulate all these grains. Я потратил столько денег, чтобы собрать все это зерно. They're in this silo. Они находятся там, в этом зернохранилище. But venomous snakes are infesting the silo. Но ядовитые змеи поселились в этом зернохранилище. No one can go near it. Никто не может даже приблизиться к нему. So I hired snake charmers, and I hired astrologers, and I hired all kinds of people to do so many mantras, but no matter what rituals or no matter what mantras they chant to get rid of the snakes just hiss louder and louder and louder. Sorry, I'm dovetailing my propensities. Я нанимал заклинателей змей, я нанимал астрологов, мы проводили разные яги и ритуалы, мы читали мантры, но от всех этих ритуалов и мантр змеи шипели только громче и громче и громче. It is hopeless. I had to just cross it off as a loss, and I just shut it down.
Я потерял всякую надежду, поэтому мне пришлось просто забить досками это зернохранилище и забыть о нем. Narottam Das Thakur, he smiled. Нароттам Дас Такур улыбнулся. He said, I have a service in that silo. Он сказал, у меня там есть небольшое служение. And he started walking toward the silo. И направился туда. Viprada said, no, Narottam, you cannot do that. You'll be killed. You can't go. It's too dangerous. Випра стал кричать, нет, нет, это слишком опасно, ты не должен туда идти. And Narottam Das Thakur he said, there is no fear. Нароттам Дас Такур сказал, мне нечего бояться. And he went right to the silo and opened the door. Он отправился туда, открыл дверь And as soon as he зернохранилища. opened the door, hundreds of venomous snakes, vipers, cobras, they all started flooding out and slithered into the forest. И стоило ему открыть дверь, как сотни ядовитых змей, кобры, гадюк стали расползаться оттуда, и все они уползли в лес. And Narottam Das Thakur went into the silo. Нароттам Дас Такур вошел внутрь. And he came out with a beautiful golden murti of Lord Gauranga. И вышел оттуда с замечательным золотым божеством. And according to Bhakti Ratnakar Vishnu Priya, and he carried that beautiful golden form of Gauranga in his arms. На руках он держал эту замечательную образ, форму Гауранги. And this pastime was witnessed by so many people. Сотни людей наблюдали, были свидетелями этой лилы. As he was carrying Gauranga back to Keturi, to his home, По дороге в Кетури к себе домой он нес Гурангу. he was chanting beautiful kirtan. Он пел замечательный киртан. And people were following him. Люди шли за ним толпой. They were all following him, loudly chanting the holy names with him. И вместе с ним пели святые имена. Then he came into his little kutir and placed Gauranga on a little altar. Затем он вошел в небольшой кутир и установил Гурангу на алтаре. He bowed down and looked up and gazed at the beautiful, supremely merciful form of Gaura Sundar. Он поклонился и стал смотреть на прекрасную, в высшей степени милостивую форму Господа And Гурасундара. it was at that time he was infused by the mercy of Lord Gauranga with Lord Chaitanya infused him with his own love and empowered him to create a form of kirtan the world has, that was Shri Chaitanya Mahaprabhu's own form of kirtan. Именно в этот момент Гуранга Махапрабху вложил в его сердце свою собственную любовь. Любовь из сердца Гуранги Махапрабху вошла в сердце Нароттама Даса Такура, и в этот момент появилась удивительная форма киртана, которую изобрел Нароттам Дас Такур. На самом деле это киртан самого Гуранги Махапрабху. And Lord Chaitanya inspired through his instruction Narottam Das Thakur to install 5 sets of deities along with Lord Gauranga. Господь Чайтанья дал наставление Нароттама Дас Такуру установить также 5 пар божеств вместе с Гурангой. And that prana pratishta, that installation ceremony or inauguration took place on Gaur Purnima. И эта прана пратишта, церемония установления этих божеств, произошла на Гауру Пурниму. And Narottam Das Thakur along with Srinivasacharya and Shyamananda, they all met to discuss how we're going to celebrate. И Нароттам Дас Такур вместе с Шринивасом Ачарьей и Шьяманандой собрались для того, чтобы обсудить, как они устроят этот праздник. They invited all the devotees of Lord Chaitanya who were his personal associates, who were still physically living within this world. И в то время было множество преданных, которые были личными спутниками Господа Чайтаньи, и они по-прежнему жили в этом мире. This was some years after the Lord had disappeared.
Это случилось несколько лет спустя после ухода Господа. The senior-most of all the devotees at that time was Nityananda Prabhu Shakti, his consort Janava Devi. Самой старшей преданной в то время была Шакти Господа Нитянанда, его жена Джахнава Деви. And she, along with sons of Advaitacharya, brothers of Srivas Thakur, and so many great devotees, they all assembled there. Она вместе с сыновьями Адвайта Ачарьи, братьями Шриваса Такура, все они вместе собрались на этот праздник в Кетуре. And they had wonderful prana pratishta to install the deities of the Lord. Они устроили эту замечательную церемонию прана пратишти. And to this day, there's a place called Murshidabad, and that original Murti of Lord Gauranga that Narottam Das Thakur met in the grain silo is still there. И до сих пор в месте, которое называется Муршидабад, находится это божество Господа Гуранги, с которым Нароттам Дас Такур встретился в зернохранилище. So we find within our own sampradaya a little later, or about, it was about, a little before this actually. В нашей собственной сампрадае некоторое время до этого, за некоторое время до этого. In Vrindavan was Gopal Bhatta Goswami. Во Вриндаване жил тогда Гопал Бхатта Госвами. When he was just a little boy of about 5, Lord Chaitanya came to his home in Sri Rangam, and he personally was rendering the simplest menial services for the Lord for 4 months. Когда ему было всего-навсего 5 лет, Господь Чайтанья пришел в Шри-Рангам, и маленький Гопал служил Господу Чайтанье в течение 4 месяцев сезона дождей. And later came to Vrindavan to become one of the 6 Goswamis. Позже он пришел во Вриндаван и стал одним из 6 Госвами. He had several Shalagram Shilas. У него было несколько шалаграм шил. And the story goes that it was Narsingha Chaturdasi. И как гласит история, был день Нарасимха Чатурдаши. And just around that time, some wealthy devotees came to Vrindavan and were giving the Goswamis various cloth and crowns and jewels for their deities, flutes. Примерно в это время богатые купцы преданные пришли во Вриндаван и раздавали Госвами Вриндавана украшения, драгоценности, одежды для божеств. And Gopal Bhatta, he just had little shalagrams. А у Гопал Бхатты были всего-навсего маленькие шалаграммы. He prayed to Shalagram. He said, Krishna, just as you came out of a stone in your form of Narsinghadev to please Prahlad, please accept these offerings in this way. Он стал молиться шалаграммам и говорить, подобно тому, как ты вышел из камня в ответ на молитвы Прохлада, пожалуйста, выйти также из камня здесь. So the next morning he went to bathe in Yamuna and collect some water for his seva. На следующее утро он отправился на берег Ямуны, чтобы совершить омовение и собрать воду для When he севы. returned, his Damodar Shila had manifested the threefold bending form of Sri Radharaman. Когда он вернулся, его Дамодара Шила превратилась в изогнутое в 3 местах божество Радhaрамana. Such beautiful form. He called Rupa Goswami and Sanatan Goswami and Lokanath Goswami and Bhubagarba Goswami and Raghunath Bhatt Goswami. They all came. Он созвал всех Рупу Госвами, Санатану Госвами, Бугарбу Госвами, Локаната Госвами. Все они пришли. And they were struck with wonder. И они все были поражены. They proclaimed that Madan Mohan, Govinda, and Gopinath, the Sambandha, Abhideya, and Prayojana Murtis of our Sampradaya, they are all present in Sri Radharaman. Они в один голос заявили, что Мадан Мохан, Говинда и Гопинат, божества Самбанды, Абидеи и Прайоджаны,
все воплотились в виде Рада-рамана. And because this Murti was found in Nidhuban, which is the place that Krishna gives pleasure to Sri Radha, they named Radha-raman. И так как это божество появилось в Нидуване, в том месте, где Кришна доставляет наслаждение и радость Шримати Радхарани, они назвали это божество Рада-раманом. But what is the heart of a devotee? Что находится в сердце преданного? It's not to be great or to be recognized. It's to please Krishna. Не желание почести или признания, а желание удовлетворить Кришну. And to please Krishna means to be the servant of Krishna. Чтобы удовлетворить Кришну, надо стать слугой слуги Кришны. So Gopal Bhatta one day he was on his altar worshiping Sri Radha-raman. Гопал Бхатта Госвами однажды поклонялся на алтаре Рада-раману. But in his heart he was feeling he was feeling an emptiness. Но в сердце своем он чувствовал пустоту. Because Lord Chaitanya told Gopal Bhatta Goswami, you should serve your parents as long as they lived and come to Vrindavan. Потому что Господь Чайтанья сказал Гопал Бхатте Госвами, ты должен служить своим родителям до их ухода и только потом отправиться во Вриндаван. Gopal Bhatta was thinking, as he was doing his seva to Radha-raman, that my father and mother, with their dying words, chanting Krishna's names, they gave me the instruction to dedicate my life to the service of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Гопал Бхатта думал, умирающий отец и мать своими последними наставлениями, произнося имена Кришны, дали мне наказ служить, посвятить свою жизнь служению Чайтанье Махапрабху. But I'm worshiping Krishna, Radha-raman. But Я my поклоняюсь parents Кришне, wanted me to Радха-раману. worship Lord Chaitanya. Но я хочу поклоняться Господу Чайтанье. So in his ecstatic love, while he was thinking this way, С охваченной экстатической любовью он думал таким образом. Sri Radha-raman manifested the form of Lord Gauranga. Шри Рада-раман проявил образ, форму Господа Гауранги. And he understood that Radha-raman is Sri Chaitanya Mahaprabhu. И он понял, что Рада-раман и есть Шри Чайтанья Махапрабху. You see, in those early days of deities, there wasn't many deities of Radharani. В то время практически не было божеств Радхарани. In Radha-raman, Govinda Dev, Madan Mohan, before Radharani was installed some places, the Goswamis understood that Sri Radharani is always in the heart of Krishna. Ее не было рядом с Говинда Девой, не было рядом с Мадан Моханом или Радараманом и Госвами. Вриндавана понимали, что Шри Рада всегда находится в сердце Кришны. So as they were worshipping the form of Krishna, they were so prominently focused on giving pleasure to Sri Radharani in the service of Krishna. Когда они поклонялись Кришне, они сосредотачивали свое внимание на образе Радхарани в сердце Кришны и поклонялись ей тоже. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave us this verse, Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. Шрила Бхактиведанты Сарасвати Тхакур дал нам этот стих, Шри Кришна Чайтанья Рада Кришна Нахи. That Lord Chaitanya is Radha Krishna. Что Господь Чайтанья есть сама Радха и Кришна. So there is Radha-raman, Radha and Krishna. And Mahaprabhu manifest to Gopal Bhatta, by worshipping Radha-raman, you are worshipping me. Поэтому Рада-раман проявил себя как Гауранга Махапрабху и дал знать Гопал Бхатте Госвами, что если ты поклоняешься мне, ты поклоняешься Чайтанье Махапрабху. And he gave his heart, his life for that purpose. И Гопал Бхатте Госвами всю свою жизнь и все свое сердце посвятил этому служению. Он установил там очень хорошее поклонение. Воспитал своих учеников. And organized it in such a way that centuries and centuries will pass, and there will never be any offerings that are
neglected for Sri Radharaman. И также устроил такую систему, которая гарантировала, что столетия спустя никто не будет пропускать поклонение Радхараману. And to this day, over 400 years later, Radharaman is getting such elegant worship. И до сих пор, более 400 лет спустя, Радхараман продолжает получать поклонение, которое установил Гопал Бхатта Госвами. Sri Chaitanya Mahaprabhu in Puri, how he worshipped Jagannath. Сам Шри Чайтанья Махапрабху в Пури поклонялся Джаганатху. In Vrindavan, all the Goswamis worship their deities in the inspiration of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Во Вриндаване все Госвами поклонялись божествам, побуждаемые и вдохновляемые Чайтаньей Махапрабху. And Srila Prabhupada, he established his Krishna Balaram, Radha Shamsundar and Gaurnitai temple. А Шрила Прабхупада основал во Вриндаване Кришна Баларам, Раду Шьямасундару, Шри Шри Горнитай в храме. He wanted it to be a home where devotees from all over the world could come on pilgrimage to be inspired. Он хотел, чтобы этот храм стал домом, куда съезжаются со всего света преданные для того, чтобы получить вдохновение. He personally offered the first arati. Он сам провел первые арати. We see so many wonderful places, Bhaktivedanta Manor, where Prabhupada, he would do installations and he would do the first artis. Во многих-многих храмах, например, в Бхактиведанте Мэноре, также Шрила Прабхупада проводил установление божества, делал первые арати. And most important for us to understand today is he entrusted the responsibilities of the seva of the deities to us. И самое важное, что мы должны понять сегодня, это то, что он поручил и доверил поклонение севу божествам нам. And Srila Prabhupada would often say that we make advancement in Krishna consciousness according to how we take responsibility in service to our Guru Maharaj. Шрила Прабхупада часто говорил, что мы продвигаемся и прогрессируем в сознании Кришны пропорционально тому, какую ответственность мы принимаем в служении Гуру Махараджу. Srila Prabhupada established temples all over the world with deities of Krishna, Gaurnitai. Шрила Прабхупада по всему миру открывал храмы с божествами Кришны, Горнитая. Jagannath Baladev Subhadra Sri Radha Madhav. Джаганнат Баладев Субадри, Шри Рады Мадхавы. And then he inspired his followers to establish more temples. И он вдохновлял своих последователей открывать новые храмы. Why? Почему? To give us the opportunity to take responsibility. Чтобы у нас появилась возможность принять ответственность. Srila Prabhupada especially pleased Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Шрила Прабхупада доставил особую радость Бхактисидданте Сарасвати Такуры, with one of his Vyas Puja addresses. написав подношение на Вьясапуджу. In one particular stanza of a poem, absolute is sentient, thou hast proved. Impersonal calamity thou hast removed. В одном куплете этого стихотворного подношения Шрила Прабхупада выразил всю суть миссии Бхактисидданты Сарасвати, сказав, что Абсолют обладает сознанием, ты доказал это и таким образом убрал беду имперсонализма. The foundational basis of the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu is Jivara Swarupoi Krishnara Nityadas, that we are eternally servants of Krishna. Самый фундамент учения Шри Чайтанья Махапрабху Дживара Сварупа Хой Кришнар Нитядас. Мы вечные слуги Кришны. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. That Krishna's form, his personality is eternal, full of knowledge and full of bliss. Образ Кришны, его личность исполнена знанием и блаженства. The principle of rasa, or loving exchange,
is in our eternal personal relationship with Krishna. Раса, обмен любовью, отношениями заложен непосредственно в нашей душе. And in our Vaishnava tradition, the worship of the deity is the most wonderful opportunity to have a personal relationship with God. И в нашей вайшнавской традиции поклонение божествам — это удивительная возможность вступить в личные отношения с Богом. Just a couple hours ago, we were swinging Radha Madhava on a swing. Всего пару часов назад мы качали на качелях Рада Мадхава. And when we find happiness in seeing Radharani and Krishna happiness, then our soul feels the pure joy of bhakti. И когда мы чувствуем счастье от того, что Шримати Радхарани и Кришна счастливы, то наша душа ощущает чистую энергию бхакти. Today there were so many beautiful offerings of bhoga or food for Radha Madhav to celebrate their second anniversary. Чтобы отметить вторую годовщину их прихода сюда, было приготовлено огромное множество замечательных блюд для них. So much expense, so much energy, so much time to make all these hundreds and hundreds of preparations. Такие большие расходы, столько денег, столько времени, столько энергии было потрачено на эти сотни блюд. And each and every preparation was so special. И каждый из этих блюд был особенным. Because Krishna he accepts the devotion of how we put our heart into pleasing him. Потому что Кришна принимает преданность, которую мы вкладываем из своего сердца, чтобы удовлетворить его. And over the years I have seen how little by little this temple is becoming more beautiful. В течение многих лет я видел, как этот храм постепенно отстраивался. It's an opportunity to come together with Krishna in the center, to form a community with Krishna in the center, and to actually awaken a personal serving relationship with Krishna. Это удивительная возможность сплотиться вместе как община, прийти вместе и оказывать какое-то служение, и таким образом постепенно пробудить в своем сердце отношения с Кришной. And everyone could be involved. И каждый может быть частью этого. Пуджари, Cooks, повара, administrators and managers, менеджеры, people who are giving donations, люди, которые жертвуют что-то, those who are in the temple dancing or singing or cleaning, те, кто моют храм, поют в храме или or even танцуют. coming to hear the glories of the deities. Или если мы приходим и слушаем о славе Божеств. Everyone has an opportunity to personally serve. У каждого есть возможность лично служить. Personal service to the deities becomes deeper and more tangible when devotees have personal relationships with each other. И личное служение божествам становится гораздо более существенным и значительным и углубляется, когда у преданных есть личные отношения друг с другом. If we're impersonal with each other, Krishna is not going to reveal his personality to us. Если мы имперсонально относимся друг к другу, то Кришна тоже не проявит себя как личность нам. Srila Prabhupada appreciated every little thing a devotee would try to do with a sincere effort. Шрила Прабхупада ценил любое маленькое служение, которое преданные делали, прилагая искренние усилия. A mother raising her little baby child. Когда мать воспитывает ее ребенка, своего ребенка. A gardener growing flowers or grains. Садовник выращивает цветы или зерна. Someone taking care of Krishna's cows. Кто-то заботится о коровах Кришны. Someone cleaning the temple. Кто-то убирает храм. Someone who's working to help our movement. Prabhupada appreciated everything that any devotee did with sincerity. Шрила Прабхупада ценил все то, что преданные делали с искренностью. Personally. Лично.
And this is also part of our responsibility to the deity, is to each other. И это часть нашей ответственности перед божествами, личностно относиться друг к другу. So I wish you a happy Brahmotsava for Shri Shri Radha Madhava. Я поздравляю вас с Брахмотсавой Шри Шри Рады Мадхавы. Thank you very much. Спасибо большое. Hari Hari. In that same discussion that I was explaining at the beginning of our talk, that 2.5-hour discussion with a very famous person, В той самой беседе, о которой я говорил в начале лекции, 2,5-часовой беседе Шрилы Прабхупады с знаменитым человеком, the person was asking Prabhupada, why are there so many technical complications in your Krishna consciousness movement? этот человек спрашивал, почему у вас столько много технических сложностей и препятствий в сознании Кришны? And Prabhupada asked, what is it? It's very simple. You chant Hare Krishna. Шрила Прабхупада сказал, что вы имеете в виду? Этот процесс очень простой, просто He пойте said, Харе no, Кришна. there's the Mangal Artis, and there's chanting rounds, and there's deity worship, and there's following Ekadasi, and all these things. Он сказал, So нет, many complications and technicalities. нет, очень все сложно, нужно приходить на Мангаларати, нужно поститься на Икадыши, нужно поклоняться божествам, столько много всяких заморочек. Prabhupada gave such a beautiful answer. Шрила Прабхупада дал такой замечательный ответ. He said, all these different rules and regulations are only there to help us to remember Krishna 24 hours a day. Он сказал, все эти разнообразные правила, ограничения нужны только для того, чтобы помочь нам помнить Кришну круглые сутки. And if I could just say something personal, when I was a pujari in the 1970s, Если я могу поделиться каким-то своим личным опытом, когда я был пуджари в 70-м году, Srila Prabhupada sent 2 shalagram shilas to Nyu Vriндаван. Шрила Прабхупада прислал лично 2 шилограмма шилы в Нью Вриндаван. And he gave instructions to the person who brought the 2 little shalagram shilas. И он дал наставление человеку, который принес эти 2 шилограмма шилы. Привез. He said, I am sending these shilas to establish the worship of shalagram shila in the Western world, because he never established it until this time. Он написал, что я посылаю эти 2 шилы для того, чтобы начать поклонение шилограмма шилам на Западе. До этого нигде им не поклонялись. And then he wrote, Затем он написал, he said, you worship these shilas by bathing them in rose water. Этим шилам нужно поклоняться, омывая их в розовой воде. And then put chandan and tulsi leaves. И затем наносите сандаловую пасту и листья туласи. And Srila Prabhupada said, first class worship of shalagram means tulsi leaves. И Шрила Прабхупада сказал, что самое лучшее поклонение шилограммам – это листья туласи. And that was it. И все. And then the next paragraph he said, and if you can, И в следующем абзаце он говорил, но если можешь, with chandan, you can paint a face on him, с чанданой можете нарисовать лицо шилограмма, and you can offer him a dhoti, a crown, and a flute. и поднести ему доти, корону и флейту. And then in the next paragraph, he said,
if you want to do more elaborate, consult with Janani Das in Mayapur. А в следующем абзаце он написал: если хотите еще более подробно знать детали, то проконсультируйтесь с Джананивасом Дасом в Майяпуре. Because as far as I know, he was the only devotee in ISKCON in a temple who was worshipping Shalagram at that time. Потому что в то время единственный, кто поклонялся Шалаграму Шилам в Искон, был Джананивас Прабху в Индии. So this is 1970, middle 70s, and Так где-то середина 70-х the годов. only communication was mail. В то время люди I wrote a только letter. переписывались письмами. And I was living up in a mountain, and I sent it to somebody, brought it down, and then about several months later, I got a reply. Я жил тогда наверху, я написал письмо, и несколько месяцев спустя я получил ответ. And he said that Jananivas. Jananivas Prabhu said, I am worshipping Shalagram Shila by following the 64 items of deity worship in Sri Chaitanya Charitamrita that Lord Chaitanya instructed Sanatana Goswami to do. Он написал: я поклоняюсь Шалаграм Шиле, следуя 64 принципам, которым учил Шри Чайтанья Махапрабху Санатана Госвами, описанным в Чайтанья Чаритамрите. So, we were isolated in those days, so I was so enthusiastic. I took this as Prabhupada's instruction. Whatever Jananivas says, I must do. So I got Chaitanya Charitamrita, and I tried to figure out these 64 instructions, and I did them all. Я был преисполнен энтузиазмом, мы были очень изолированы тогда. И так как Шрила Прабхупада дал нам наставление получить инструкции от Джананиваса Прабху, то я сразу же схватил книгу Чайтанья Чаритамриту и стал искать эти 64 наставления, и все их нашел. So after worshiping Radha Krishna, it took about 2 hours to do all those things. Поэтому после пуджи Радхи и Кришны где-то примерно 2 часа я поклонялся и делал эти 64 вещи для Шалаграма. And then I got another letter from Jananivas Prabhu. Затем пришло следующее письмо от Джананиваса. He said, our movement just came out with a book called the Archana Padhati, and I'm following everything in that book. Он написал: мы только что опубликовали книгу Арчана Падати, поэтому следую во всем этой книге. But what he didn't tell me Но что он не сказал мне, is he was doing that instead of this 64 things. что это нужно делать вместо 64 подношений до этого. So I did both. Поэтому я стал делать и то, и другое. And there's so many prayers you have to chant. И нужно было повторять огромное количество молитв. And every item you have to make these little mandalas, and you have to do all these mantras, and you have to install them, and then you have to draw little pictures on them, and just И для каждого нужно делать разные мандалы, устанавливать все это, читать разные мантры. and it was taking hours, and then I had to go run out and milk cows every day, bring them to pasture, and bring them Это back. занимало много-много часов. Потом мне нужно было еще доить коров, возвращать их с пастбища и так далее. And sometimes I wondered, Иногда я задумывался. I was told that Krishna consciousness is simple living and high thinking. Мне сказали, что сознание Кришны — это простая жизнь. And there's so many little rituals I was doing. Мне нужно делать столько всяких ритуалов и And a деталей. prayer with every ritual. И сопровождать каждый ритуал и And каждое every движение молитвами. single thing you do in deity worship must be with the holy names. И все это нужно сопровождать еще святым This именем. is our Yuga Dharma. Это наша юга-дарма. Deity worship, there's nothing that's separated from chanting the holy names as you're doing. Поклонение божествам не должно быть отделено от святого имени. And I understood by trying to do this that it's not complicated. All these technicalities are actually incredibly scientifically designed to keep our
a devotional attitude in our mind 24 hours a day. Но в конце концов я понял, что ничего особенно сложного нет. Все эти маленькие детали предназначены только для того, чтобы удивительным образом, гениально сосредоточить наш ум на сознании Кришны и хранить его там в течение 24 часов в сутки. It's a meditation, it's a prayer. Это медитация, молитва. And it's constant recitation of Krishna's names in a spirit of being a personal servant. Это постоянное повторение святых имен Кришны в настроении слуги. It was wonderful. Это было замечательно. Then I heard a tape, Srila Prabhupada said, we could do without temples, but we could never do without chanting the holy names. I didn't get it. I'm getting tired. Prabhupada said we could do without temples, but we could never do without chanting the holy Шрила name. Прабхупада, потом я услышал, что Шрила Прабхупада сказал, что мы можем обойтись без храма, но никогда не можем обойтись без повторения святого имени. But still, Srila Prabhupada put so much of his life and so much of his energy to provide for us temples. Но тем не менее Шрила Прабхупада вложил столько энергии и жизненных сил в то, чтобы у нас были храмы. Patram pushpam balam to yam yome bhakta prayachati. Whether we're offering beautiful jeweled thrones or whether we're offering a leaf of flower, little fruit or water, if it's offered with devotion and attention and we're really trying to absorb ourselves in pleasing Krishna as the servant of the servant of the servant. Предлагаем ли мы им инкрустированный драгоценными камнями золотой трон или всего лишь навсего маленький листочек? Если мы делаем это с чистым сердцем и вкладываем эту любовь, это самое лучшее, что мы можем сделать. Krishna is so pleased when we come before him with a united spirit of devotion and cooperation. Кришна очень доволен, когда мы предстаем перед ними, объединенные нашей преданностью и сотрудничеством, to bring happiness to each other's hearts, чтобы вселить счастье в сердца друг друга, as we chant together the holy names. когда мы вместе повторяем святое имя.